We'll continue with the ledger lesson, exercise 4, sum number 1 in the new textbook, page number 77. Old textbook, page number 100, exercise 4, sum number 1 only. See, here the journalize the transaction and post them in the ledger. We are going to learn a ledger. Last year class we learned about the how to journalize. Now we will going to learn how to do the ledger. First see there, started business with cash. You know what to write the journal entry. Started business with cash means who is a giver, what is coming in. Giver is who means business owner is a giver. So your name did not give, so we will write it as a capital. So what is coming in? Cash is coming in. So according to the golden rule, you see there, what is coming in, it will come in the debit side. Who is a giver will come in the credit side. So according to your, see here, the journal entry, cash account, debtor to capital account will write. Now second one, see here, paid into bank. So paid into bank means we are taking the cash from the business and taking and putting in the bank. So from your business, what is going out means cash is going out. Who is a receiver there? Bank is a receiver. So going out will come in the credit side. Who is a receiver will come in the debit side. See the journal entry, receiver is a bank, going out is a cash. So it will come in the credit side. So now third one, see there, purchase goods from a Ram for cash. So purchase means purchase is a expense that will come in the debit side. What is going out to purchase anything? You have to take the money from your business. So cash is going out. So the golden rule for that expense will coming in the debit side. What is going out will come in the credit side. So we'll write it the journal entry as a purchase account, debtor to cash account. So first we'll write all the journal entry. First we'll write all the journal entry. See, date 1, 5, 7. We can write like this also, but if you write like this, the page will be wasted. So I am writing first 2 year and the 1 year. See here, first they see the question here. They are telling you to prepare the journal entry. We have to prepare the journal entry of a cash, bank, capital and the purchase account. First we'll go for the cash. Now see here, in the journal entry, where and all the cash is there. See, 1 year 1 cash is there, year also cash is there, and year also cash is there. There are 3 cashes are there. So this is the full sheet you have to use it. So we'll write the journal entry ledger. First we'll start with the cash account. We'll start with the cash account. See here, first cash is in the debit side. So whenever you are writing the any ledger of that particular ledger means now we are writing a cash ledger. So the cash should not be come inside the ledger. The name of a cash, the cash in எழுதி இருக்கலாம், அந்த கேஷ்ன்ற நேம் லெட்ஜர் உள்ள எந்த இடத்துலையும் வரக்கூடாது. இப்போ உன்னோட ஃபேர் நோட் இருக்குல்ல, இங்கிலீஷ் ஃபேர் நோட், தமிழ் ஃபேர் நோட் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த பேஜில் உன் நேம் எழுதுவல்ல, நோட் ஃபுல்லாக உன் நேம் எழுத மாட்டேன், என்ட்ரன்ஸில் மட்டும் தான் அந்த ஃபஸ்ட்டு பேஜில் மட்டும் தான் உன் நேம். அதே மாதிரி அந்த ஸ்டார்டிங் ஹெட்டிங்கில் மட்டும் தான் கேஷ்ன்னு எழுது. உள்ளே எக்காரந்து கொண்டோ இந்த கேஷ்ன்ற நேம் உள்ளே வரக்கூடாது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த கேஷ் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் டெபிட் சைட், இதுதான் கிரெடிட் சைட் இல்லையா. மேலே எழுதுறது டெபிட் சைட், கீழே எழுதுறது வந்து என்னது கிரெடிட் சைட். இப்போது இந்த கேஷ் எங்கே இருக்குது? டெபிட் சைடு இருக்குது. ஸோ கம் டு இதுதான் நம்மள இந்த ஷீட்டில் வந்து இது டெபிட் சைட், டிஆர் போட்டிருக்கேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிஆர் போட்டிருக்கேன், இது கிரெடிட் சைட். ஸோ இங்கே டெபிட் சைடில் கேஷ் இருக்கிறதுனால கம் டு த கிரெடிட் சைட். டேட் காலமில் ஃபஸ்ட்டு ரைட் டேட் 1, டெபிட் சைடில் போய் நீ கேஷ்ன்னு எழுதக்கூடாது. ஆனால் கேஷ் வந்து எங்கே இருக்குது? டெபிட் சைடில் இருக்குது. ஆனால் நீ வந்து இங்கே வந்து கேஷ்ன்னு எழுதுதான். அது கீழே என்ன இருக்குது? கேபிட்டல்னு இருக்குது. நீ என்ன பண்ணணும்? டு கேபிட்டல் எழுதிட்டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்னு எழுதிட்டு எவ்வளோ அமௌண்ட்டு? 10,000. யூல் ரைட் இயர் ஆஸ் அ 10,000. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எங்கே இருக்குது கேஷு? 5 டேட்டில் கிரெடிட் சைடு இருக்குது. கிரெடிட் சைடு இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணோம்? நேராக கிரெடிட் சைடு போயிட்டு 5 டேட்டுன்னு எழுதிட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம்? கேஷுன்னு எழுதிக்கூடாது. இதுக்கு மேலே என்ன இருக்குது? பேங்க்குன்னு இருக்குது. அப்போ நீ போய் என்ன எழுதணும்? பேங்க் அக்கௌண்ட்டுன்னு போட்டுட்டு வாட் இஸ் அமௌண்ட்டு?
5000. Next இங்க பாரு இந்த இதில் எங்கே இருக்குது கேஷு கிரெடிட் சைடு இருக்குது. கிரெடிட் சைடுனா ஸ்ட்ரெயிட்டாக கிரெடிட் சைடு தான் கிரெடிட் சைடு. கிரெடிட் சைடில் போயிட்டு டேட்டுனா 7 டேட்டு போட்டுட்டு நீ கேஷுன்னு எழுதக்கூடாது. இதுக்கு மேலே என்ன இருக்குது பர்ச்சேஸுன்னு இருக்குது. நீ என்ன பண்ணணும் பர்ச்சேஸுன்னு எழுது. Purchase account. So you will write as a by purchase you will write. Okay, purchase what is the amount here? 1000 rupees amount here. So here see here we have to see both the side. இந்த ரெண்டு சைட்லையும் பார்த்து எந்த சைடு அதிகமாக மோராக அமௌண்ட் இருக்கும் அந்த அமௌண்ட் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு கேல்குலேட் பண்ணணும். இதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டு தான் இந்த லைனும் போடணும். போட்டுட்டு இந்த பக்கம் தான் 10,000 இந்த பக்கம் 6,000 தான் இருக்குது. ஸோ வாட் யூ ஹாவ் டு ரைட் 10,000 will write. Okay, 10,000. This is the 1,000 rupees only. So 5,000 here. How much is there? How much is there? So here total. How much total? See 5,000 plus 1,000. How much will come? 6,000 will come. So this side only more amount is there. So this in the 10,000 எந்த பக்கம் more amount குதோ அந்த amount தான் ரெண்டு பக்கமும் எழுதணும். இப்போ இங்க 10,000 more amount தான் இங்கேயும் என்ன பண்ணோம் 10,000 எழுதணும். இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த more amount இருக்குல்ல 10,000 இந்த 10,000ல இந்த டோட்டல் பண்ணியிருக்கல இந்த பக்கம் இருக்கிற அமௌண்ட்டை மைனஸ் பண்ணோம் 6,000. அப்போ மைனஸ் பண்ண எவ்வளோ வரும் 4,000. இப்போ இந்த 4,000 வரும் மைனஸ் பண்ணால் 4,000 வரும் இல்லையா. இப்போ இந்த 4,000 எந்த பக்கம் லெஸ் அமௌண்ட் இருக்கோ அந்த பக்கம் போய் என்ன பண்ணணும் 4,000 எழுதும். ஸோ இந்த 4,000 இங்கே எழுதியிருக்கேன். இந்த 4,000 ஸ்ட்ரெயிட்டாக என்ன பண்ணோம் நம்ம என்ன பண்ணோம் பேலன்ஸ் இதுதான் பேலன்சிங் ஃபிகர். ஓகே யூ வில் ரைட் இட் ஆஸ் அ பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் யூ வில் ரைட். ஸோ என்ன பண்ணுறேன் இங்கே இருக்கிற டேட் எல்லாமே ஜான்வரி 1 தான் இதெல்லாம். அப்போது இதுக்கு டேட்டு நம்ம வேறு எதுக்கும் கொடுக்கல பேலன்ஸ். இப்போ ஜான்வரி அந்த மந்தோட லாஸ்ட் டேட் எது ஜான்வரி 31 அந்த டேட்டு தான் இந்த பேலன்ஸ்க்கு எழுதும். ஸோ இந்த அமௌண்ட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக என்ன பண்ணும் ஆப்போசிட்டாக இங்கே எடுத்துகிட்டு வரணும். சேம் என்ன பண்ணுற 4,000 rupees யூ வில் ரைட். இங்கே என்ன பண்ணுற நெக்ஸ்ட் ஜான்வரிக்கு நெக்ஸ்ட் மந்த்னா ஃபெப்ரவரி. அப்போது 1 February இங்கே எழுதிட்டு என்ன எழுதுகிறேன் 2 பேலன்ஸ் brought down எழுதிட்டு amount same amount. So if you write this is what about a cash account. See the answer here. See the cash account ku answer வந்து 4,000. So see the answer here also cash account ku answer 4,000. Next we are creating a bank ledger. See here the journal entry. You can see first date, 5 date, 7 date. You can see anywhere the bank. Only in the 5th date here you can see the bank, that is in the debit side. So what you have to do, we have to write in the debit side. Come to the debit side. This is the bank account. So come to the debit side. You have to write it as a, we should not write, see here we can see the bank in the debit side. But we should not write bank in the bank account. So whatever it is there here, 2 cash, no? So we have to write as a 2 cash. So 5 date you will write 2 cash account. So what is the amount here? 5,000 amount here. So you can see the journal entry, anywhere bank is there. So nowhere bank is there. So only one is there. So we'll total here. See the total. How much is coming? 5,000. Here credit side nothing is there. This is the January. No. So we'll write it as a year date column. We'll write it as a 31st Jan. We'll write by balance carried down. We write it as a 5,000. Okay. Same straight here. We'll write straight here. We'll write as a close the ledger as a 5,000 rupees. So same this one will come here opposite side. You'll write as a next month 1st of February. We'll write 2 balance brought down. Same 5,000 will write. So this is about the bank account. Next we'll go for the capital account.
Now we'll go for the capital account. See, anywhere in the journal, anywhere capital is there, see there. Only in the January 1st, that is in the credit side, we can see the capital. So what you have to do, credit side, go and write the cash like that. You have to write. Say, see here, come here. This is a capital account. Come to this is a credit side. You'll write it as a, see, by cash account. See there. Capital is in the credit side. What is there in the opposite la debit la enna irukudha adha eduthu dhaan nee eludhanum. Capital credit side daana capital account la straight credit side dhaan ponum. Ana capital nu eludha koodadhu. Idukku mela opposite la enna irukko adha dhaan eludhanum. So come to the capital account. Here you write it as a 10,000. So here this is a in the 1st of Jan. See here, anywhere capital is there, see here. Only one is there. So that's all. No, nothing should be there. We cannot write anything in the credit side because only one capital. So we'll close the ledger as a equal same distance. We'll cover it and write it as a how much? 10,000 rupees. Here also 10,000. Here also 10,000. We'll write. So here come to the 31st of January. We'll write as a to balance carry down and we'll write as a 10,000 rupees. Now same amount will be coming this side. We'll write it as a 1st of February. We'll write it as a, here we can write by balance brought down and write as a 10,000 rupees. So this is a capital account. Now we'll see the where the purchase is there. Next account we have to prepare is purchase ledger only. See here and all anywhere purchase only in the 7th date you can see the purchase account, that is in the debit side. So what you have to do, so go to the debit side and we have to write as a cash in எழுதணும். Purchase debit side போயிட்டு cash in எழுதணும். Next we'll write the purchase ledger. Come to the debit side, write it as a 7 and you'll write at a 2 cash account. Amount is as a 1,000 rupees. You'll write as a 1,000 rupees. So only one journal entry in the 7th date only purchase there. No other journal entries there. So we'll close the account as a year 10,000 rupees. Here also straight here and go and write 1,000 rupees. So what you have to write, balance, here it is there, no? So we'll write 31st of January, you'll write by balance carry down, we'll write as a 1,000 rupees. Same thing you have to come in the opposite side. You'll write as a 1st of February, you'll write as a to balance brought down as a 1,000 rupees. So these are all about the first sum.